onkasada debiara wamonkasada rabini henaba onkasada rabidana wamon Nyame somafo dabo onkasada tumire wamon Nyame somafo dabeyo onkasada yajekono wamon kasada wama ohaunkwe onkasada debiara wamon kasada wama ohaunko onkasada sile wamon kasada wama ounkwe onkasada enkwara wamon kasada wama ounkwo onkasada debiara wamon kasada wama yitainkwe onkasada Yawoh wamon kasada wama yitainkwo onkasada debiara wamon kasada Elijah na wabe onkasada Yawoh wamon kasada Elijah na wabe onkasada Yawoh wamon kasada Shiro na wabe onkasada Shiro wamon kasada Shiro na wabe onkasada Yawoh wamon kasada Hene na wabe onkasada Yajekono wamon kasada Asomoje hene na wabe onkasada wamon kasada Rabbi yakase ampa asumjuyo amen. Now, on your bed in a year, I mean, a memory on here in a year, beside my piri. I said, I name Yamayana, the memory of Ɔkrɔnkrɔnyi, I miss Somafo Waba. I was saying, Rabbi, as a shaman and not a brain, my men, papa, and many young men out of the memory of the can. Yabeji Akumemi, Akumebo to form. Yasra Rabbi, I was saying the Omanyantia say Akuma and Samuel Bay Yatabatase, Rabbi Yakase. Nansan Ɔkrɔnkrɔnyi ya mesoma fo ya obema no mudu akasa mesra do medon hwiri e wo phone na mesra bodumen ana de boto baby ye wo frawa asoro boko ekiti ya na class afiso so me no mudu gina na so kasa mesra yente kasa kasa wo nchenchan baby ara bejemezi na moyima be adwen medam ase Rabbi yakase Asumjinka amen. Nasika sinka bosu Nyankopɔn a wasmetum kase abo ɔman mu da bada na ɔman yi na wayɛ ne yamesom man anam ehmobɔro kasa ɔma ɔman nti na wɔpɔ ntisi anhoba abosu Nyankopɔn nti na no ko esipi eja adina de tonfo ma ambremdam wasam nti amen hallelujah Amen hallelujah. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui a pensé à cette nation et qui l'a promis et qui l'accomplit. Que l'Éternel soit digne et qu'il soit élevé. Amen. Alléluia. Ya kana ma na bada ayi yamesom ya ntrasini omea oye yamesom man oni omea impa womina bomko osun yamekuru a wojideko onchecheko. Lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, c'est lorsque tout le peuple ensemble ont la même foi et la même pensée et la même adoration et adore le même monothéiste Dieu. Mama 1924. Isaiah chapter 19. Isaiah chapter 19, verse 24 to 25. Denemo in the Israel book of Mizraim. Oyin Assyria ho otien ebasa. Aye nhyira wo asase finfin osende. Dom eraze ehyira won. De nhyira ka me man Mizraim. Na mesa no edwuma Assyria na me japaze Israel. Yankopɔn yi ɔman ebasa si hɔ. Owiase nyinara da wɔhyɛ damo ɔman. Ada Yankopɔn de hyɛ na man ɔne so.
Enti Osman Moses. Aman Ebasan Israel, Mizrim, no yin Assyria. Ono Israel, Mecca, no Ghana. Edem so Osman Moses. The Osman na woman mother be Israel. If you know so Ɔkrɔnkrɔnyi Muhammad, I mention the Osman again can. The Osman na woman mother be Mecca. The man mini api dedo Ghana poso world. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que l'Éternel a eu à choisir 3 nations, donc il enverra l'adoration de l'Éternel. Et les 3 nations, donc l'Éternel a eu à choisir, il y a l'Israël, il y a Moussiri et il y a le Ghana. Lorsqu'on nous parle de Moussiri, c'est actuellement l'Arabie Saoudite, là où il y a la Mecque. Et aussi, lorsqu'on nous parle de la Syrie c'est la terre, donc actuellement le Ghana y est où les Akans y sont. Et donc l'Éternel a choisi donc Israël et Moussiri qui est l'Arabie Saoudite et aussi le Ghana. Il nous dit que l'Éternel a envoyé son serviteur Moïse au niveau de l'Israël et il a envoyé la religion et aussi l'écriture, la loi de l'Éternel en Israël. Et il a envoyé aussi le prophète Mahomet, donc les anglophones disent Mohamed au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc il a envoyé l'islam et le Coran en Arabie Saoudite. Présentement, l'Éternel a choisi le Ghana actuel et la religion actuelle, donc l'Éternel a eu envoyé, c'est l'adoration, donc on appelle Asumdieu Ntuntum Sum. Et c'est lui-là même, donc l'Éternel a choisi pour nous envoyer cette religion. Ne reste que le nom est son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo Yawoh. Alors c'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée au Ghana. Damemri ya yakopano sum e de Ghana he abaya ihye amayin pebera da asoro otimbera odo otwim na oba yakopano sum no. Il nous dit que présentement, au moment où la religion de l'Éternel est arrivée au Ghana, il est obligatoire que chacun quitte dans sa religion pour se mettre dans la religion de l'Éternel. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh is the one giving the teaching to us and began by telling us that great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continued and said that to turn the nation into God-worshipping nation. He then explained the nation that is called God-worshipping nation to us by explaining it that this is a nation that all its inhabitants come together. They worship one God. Their principle of worshiping God is one. Their way of life is one. And this is a nation we call God-worshipping nation. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh said, currently, as he is speaking, there are 2 nations that are God-worshipping nations. And that Ghana is part of God's appointed nation, but it's not God-worshipping nation. The 2 nations that he mentioned are Israel and then Saudi Arabia. He then explained to us that the Most High God have appointed 3 nations for himself, and that is putting religion into the 3 nations. And his way of life, or the one we call religion, that is putting in the 3 nations, are the religion through whom humanity must enter before they attain salvation on the day of judgment. And therefore, he allowed the scripture to be read to us as reference to the 3 nations that the Most High God appointed. The scripture mentioned in Isaiah chapter 19, verse 24 to 25, that the 3 nations are Israel, Mizrim, and Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh explaining to us, mentioned that Israel is the Israel we know, but Mizrim, as mentioned, is Saudi Arabia. Then Assyria, as mentioned, is the land we call today Ghana. He said Assyria at the time of prophecy, the people who were there are those that are called the Akans. These same Akans who migrated and have resettled in the nation called Ghana. And so if explaining them today, it is going to be Israel, Saudi Arabia, and Ghana. So the fact that the Most High God have said that he's sending his religion to bless these 3 nations, he sent Moses, he gave him a religion and a book which he took to the people of Israel. The same way he has sent Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him, was also given a religion and a book which he took to the people of Arabia in Mizrim. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh said, it is this time that God's true religion have reached the nation Ghana. And at this time that God's true religion, that is called Asumdieu Ntuntum Sum, have reached the nation Ghana. Anyone who seeks to live a life with peace and comfort, and also would like to attain salvation on the day of judgment, unless you stop whatever form of worship you belong to and come into the true religion of God called Asumdieu Ntuntum Sum. Zechariah 14:8. Yakopano suman odana osun hu yipamode ba. Ye okubi na wotna ho wodwonwere ho na wose ato asha da bi Yakopon ongintu. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit,
La religion de l'Éternel, c'est lui-même qui envoie ses serviteurs pour envoyer, mais pas parce que les gens s'unissent et se disent non, que nous allons nous associer pour créer une église. Non, ce n'est pas cela. Dieu n'approuve pas cela. Zechariah chapter 14, verse number 8. Nadano, obabade nkonsu be fi Jerusalem apim. No mofa akoboka afam ponomo. Na no mofa so akọ ane afam ponomo. Abi na nkwa shira shaba. Usada da ashase mamaka Israel mezi no yin Assyria. Da Yankopan no sum ashase wo Israel. Esi oba Maka oye Arabia. Api na wedo ane ina osma Yankopon ojitum. Ina osma na ho ahema na wo ho imbokom oda chance moda. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. La Bible a été dit, il nous dit que la religion de l'Éternel, c'est la prophétie et l'Éternel a eu à dire qu'il choisira ces 3 nations. Et il nous dit la première religion de l'Éternel, ce fut en Israël et ensuite aussi à l'Arabie Saoudite. Et présentement, la religion de l'Éternel est arrivée au Ghana et il nous parle de l'adoration à son Dieu. Alors, il est obligatoire que chacun vienne. Obakroto osusumu osum samde sonumu no abakroto to osun samde basa anu open paradise demo ahemani Abraham na sapono wa ahema na paradise afi demo ndo de chi osuma be oye ntuntum sui ho so wa ahema oyin za owo osusumu osum samde sonumu. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que toute la religion donc l'Éternel a eu envoyé, il y a le royaume de ceux-là. Alors l'Éternel a pu créer 2 royaumes. Il y a le grand et il y a le petit. Il nous dit que le petit est au 3e contrée du ciel. Et c'est cela qu'on appelle le paradis. Et celle donc est réservée aux descendants d'Abraham. Il nous parle de la religion des islamiques et aussi des judaïsmes. Il nous dit que cette religion est réservée à ces personnes. Et le deuxième qui est la grande et qui est jusqu'à 7e ciel, il nous dit que ce paradis est réservé à toutes ces personnes-là qui seront dans la religion à Sumdu Nkambomsum. Et ce sont ces personnes-là, donc ce royaume est réservé pour eux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continuing to enlighten us with the knowledge of God, mentioned that with the way of life of the Most High God or God's true religion, He sent one of the heavenly populace to come onto the earth with it. And not to say that 2 or 3 earthly men will sit together and then formulate policies to say that we have established a church which belongs to the Most High God. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo has said, when that is done, God had no knowledge about it and it does not belong to the Most High God. He explained to us that with the Most High God, it has been said in the scripture that was read to us in Zechariah that the living waters or the bread of life will spring from Jerusalem and then it will split into 2. One will go to the east and then the other will come to the west. And when that happens, it is this that the name of the Most High God will be one. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said yes. As has been said, in the ancient days, the people who have the true religion of the Most High God that follows the way of life of the Most High God are the people of Israel. And that is what the scripture is saying, that this religion that the people of Israel are following, which belongs to the Most High God, it will spring and then it will be divided into 2. One will go to the east, which he has mentioned that is the one that went to Saudi Arabia. Then one will come to the west, which is West Africa, and the one that has come now in the nation Ghana. He said it's mentioned that it is when these 2 places have their religion that the name of the Most High God shall be one. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explained and mentioned that the Most High God have created 2 heavenly kingdoms. And these 2 heavenly kingdoms, one is placed in the 7 highest heavens. And then the other is also placed in the 3rd heavens. He said the bigger one is placed in the 7 highest heavens. And then the smaller one, which we call paradise, is placed in the 3rd heavens. He explained that the one which we call paradise that is placed in the 3rd heavens, this is the kingdom or the heavenly kingdom that belongs to the Abrahamic religion, and that those who follow the Abrahamic principles in this religion, they will attain that. And therefore, the religion that in this end of days will warrant us to attain salvation on the day of judgment, or to be able to get into the kingdom of God on the day of judgment, it is it that has come now.
Amen. Yankopɔn no som ɔno wo ma bɛ yankoto bɛ yasomdwe ɛna ma ɔwɔ ɔman ma de nkremosum a wodi ndur na kristian so Yankopɔn no ɔnye ntum kra ade bia na ɔwɔ man mu ntwem ma na te mpa wo mina wɔ brɛ afi Yankopɔn no som edu Ghana enti da bembiri ɔyɛ nhyɛ manyi mpa bia na nkasa pere de hotan apro nya asomdwe ɔyɛ nhyɛ bɔ gye sɛ bɛ Yankopɔn no som nsana. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que lorsque tu es dans la religion de l'Éternel, tu as la paix. Et il nous dit, nous sommes dans nos églises et aussi nous disons que nous sommes des chrétiens. Et il y a nos frères aussi qui sont dans l'islam, ils disent qu'ils musulmans. Mais malgré tout cela, il nous dit que les musulmans sont ceux donc la religion de l'Éternel approuve. Mais à cause du médicament qu'ils consomment, ils prennent des médicaments et des fétichismes pour attacher à l'islam. Alors l'Éternel n'approuve pas cette idée. Et aussi nous les chrétiens, nous disons que nous sommes des chrétiens. Il dit le christianisme, l'Éternel n'approuve pas l'idée. Raison pour laquelle nous souffrons et nous sommes dans tous ces problèmes. Nous sommes dans nos églises et nous souffrons, nous avons tous ces problèmes et ces soucis. Alors toute personne qui veut avoir la paix, qui veut avoir la santé et qui veut aussi demeurer dans la joie, il faudrait que tu te mettes dans la religion de l'Éternel qui est arrivée. Donc la religion, son nom est toujours, je le répète, Asomdwe Ntontom Som. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continuing to enlighten us, mention that it is this time that God's true religion have reached the nation Ghana, as he explained to us earlier on. He said, the religion that will warrant us to live a peaceful and a comfortable life, and also will warrant us to be able to attain salvation on the day of judgment, it is it that has come now. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, anyone who seeks to live a life which goes with peace and comfort and good health, and also with success, in order to be able to attain salvation on the day of judgment, then we ought to stop whatever form of worship we belong to and come into this true religion of the Most High God, which has come now promising us salvation on the day of judgment. Amen. Amen. Adi biara yimpa bɛyɛ biara ɔwɔ de ase nsa na ayɛ nti dɛmɛmiri aka nda anan na rabi apasha no aso mɛkyɛkyɛ mu kakra apasha yi na ɔmma ɔyimpa da sin biara wankasa pira inya ahotɔ bɛnya Yankopɔn ɔnyɛ bibi akwa Yankopɔn ne pie ɔyɛ baasa wɔ wiase kuro wɔ Mecca kuro wɔ Israel dɛmɛmiri kuro so aba Ghana Yankopɔn ne pie do ɛna ɔtena atwerɛ a wɔfo wɔde kɔ ahemman mu ɔwɔ asodwe nka ho na wiase nyinaa sɛ wonya ahemman mu akɔ a Israel bɛ Yankopɔn ne pie hɔ ansana ɔka kyɛm Yesu bogye ɛkɔyɛsɛma ɔno de ɔka kyɛm problem wogye di Yankopɔn ne pie nko na ɔde nyimpa kɔ ahemman mu ɛyi nti na Yankopɔn de ne pie ɔde kan bɛsɛ Maka da nyimpa da sɛn bi aba no ɔbɛdi ɔno Yankopɔn ne kyerɛ wɔadua no ɔde wɔbɔ no akyɛ ho ade krotin amanyipanyin pa wɔ ɛbɛnya ahemma makɔ sɛ ewu na bɔ na wɔwɔ do a dɛ nkɔ ahemma mo yɛ nti oyimpa biara bɔkɔ ahemma mo gye da ɔyɛ yimpa bɔne nyine do na ade krotin ɔyɛ bɔne pi yimpa do damo Yankopɔn ne hwɛ yi a ɛbɛyɛ n'apɛhwɛ wɔ Yawoh de nti ohia da yimpa biara aba da kasa wapɛ bɔne pɛkyɛ. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que avant de faire quelque chose, il faudrait que tu comprennes mieux cette chose avant de te y mettre. Alors, il prend le temps de t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Il nous dit que l'Éternel fut envoyé 3 endroits, donc lorsque l'on va, tu as le salut. Et il nous dit cet endroit est réservé en tant que le temple ou la maison de l'Éternel. Et il nous dit ces 3 lieux. En toute première position, il y a eu aussi en Israël la maison ou le temple de l'Éternel. Et aussi, il y a eu aussi en Arabie Saoudite, qui est le second temple de l'Éternel. Alors, présentement, l'Éternel fut envoyé son temple au niveau de Ghana, qui est actuellement le temple qui est au Kumfi, au temple, donc on appelle la maison de Rabbi. Et il nous dit que toute personne qui veut avoir le salut,
toute personne qui veut avoir le royaume des cieux, il faille que tu viennes dans la maison de l'Éternel pour pouvoir avoir la liberté. Et encore, il nous parle de remarquer, il dit toute personne qui ira dans le royaume des cieux ne doit pas avoir le péché en lui. Que quand tu as le péché en toi, tu ne pourras pas avoir accès au royaume des cieux. Et comment est-ce que tu feras pour être pardonné de toutes tes iniquités et que tout ce que tu as consommé puisse quitter en toi? Il faudrait que tu viennes dans la maison de l'Éternel. Alors, lors de la conférence arrive bientôt. Alors, toute personne qui veut avoir le royaume des cieux et pour avoir le salut, il faudrait que tu viennes te mettre aussi, lors de la conférence, venir au temple de l'Éternel pour pouvoir avoir la liberté et avoir le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continue to enlighten us, mention that we are left with 4 days to commence with the festival that belongs to the Most High God. And that will say the Most High God's holy festival. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo says it's left with 4 days for us to commence with it. And that this is the festival that warrants you the opportunity to attain salvation. So the Most High God do not do anything in vain. He always do his things with principles and also make sure things are planned properly. And that he never does anything haphazardly. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that for the fact that God wants humanity to attain salvation on the day of judgment, that is the reason he have allowed his messengers to establish his holy temple on earth. And that the holy temple are the places that forgive the sins of men. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the holy temple, it is based on the holy temple that the Most High God dwell on it to forgive the sins of men. And that is the reason the first ever temple that came onto the earth was the one that was built at Mecca, which is the Kaaba. And again, the one that was built in Jerusalem, and then the one that has been built now. Ɔkrɔnkrɔnyi in Ghana. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, therefore, if you like your sin to be forgiven, it is a must for you to get closer to the holy temple and be able to go around it so that your sin will be forgiven. And so the festival that will commence on the 25th of December, which left with 4 days for us to get to this day, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, based on that, the sin of humanity will be forgiven. He said, and dwelling on that the holy temple, your sin will be forgiven. And the Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, for one to attain salvation on the day of judgment, is supposed to live a life that is with no sin. Your sin should be forgiven. That is the only way you can attain salvation. And when you die and you have your sins upon you, salvation will not be yours. And the only way to your sin will be forgiven is by coming closer to the holy temple. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is not based on the blood of Jesus that our sins will be atoned. And therefore, to say that the blood of Jesus atones the sins of men, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, we say that to the children and not as adults as we are. Forgiveness of sin do not come from the blood of Jesus. Rather, it is the holy temple of the Most High God that warrants forgiveness of sin. And so the first day, which is the Thursday, the 5th of December, where the festival will commence, it is forgiveness of sin. Amen. The more Yakupon, if you're uttered about saying, Yada, no awesome, or you papa, son of Mordecai, our Maka, more Israel, a Bianya, Bonapache, Yakupon Abraham, the Bonapacho. On your feet, come with you. More to about saying, oh, yeah, number is some. Haggai chapter 2, verse number 9. Ofi ne chichiri enyimyam no, bosansan nka no. I say me Yakupon be pie na enyimyam, also since I would have done. Domera zana ose. Na bia yi mu na mba ma asomdwe. O wie no se da mabie no ma asomdwe. Asomdwe yin dai. Na ma esun teniye apopuna wa banda e kwara kata ho na bra. To an kasa pira wa asomdwe da. Da o de kan no o si Yawoh da. Nta wodo ehu da Yawoh da. Anapa na wo ha. Oya bona pa che. Sa mesi da mbona pa che a. Yira bosuma na ne bio. Motor bio ya yarsa. Motor bio yo bio opiaba. Motor bio yo obia opia na brabo oyeye. Motor bio ye tumidi obia epia ahindu papa. Motor bio ye mpuntu. Motor bio ye kuyimudi. Damo yeme eson nyina wo bia krodo. Eyi nti na nkopon ka ofi dum ma asomdwe. Demende nyina da bo ma nyimpa nya asomdwe. Eyer etuma chen sapo na eba ha
na wo ya be hwu da was ma jo obrabo nkoye e ba obrabo koye was ma jo enema wo hu nyina hia manyimpa nso opiedo no ma so bi. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous expliquer. Il nous dit que l'Éternel ne fait rien au hasard. Et il a été lu dans le livre de Ega et il nous a été expliqué, car l'Éternel a dit en prophétie qu'il dit qu'il enverra son cœur et sa bénédiction. Et voici tout ce qui sortira comme bénédiction. Il dit toute personne doit avoir la paix. Lorsque tu viendras lors de la conférence, il nous dit la conférence commence le 25 décembre de ce mois et c'est durant 7 jours. Et encore, son éminence nous explique que lorsque tu vas dans Kaaba de, comme on appelle la Mecque, et lorsque tu vas au temple aussi, donc Salomon a fut créé au niveau de l'Israël, ces temples de l'Éternel sont réservés pour le pardon. Et il nous dit ce troisième temple est plus grand que tous ces deux autres temples. Et voici les bénédictions qui sont dedans sont plus. Il nous dit que le premier jour qui est le jeudi est réservé pour le pardon. Alors si tu n'es pas venu, c'est jusqu'à dans 4 mois que tu pourras recevoir encore le pardon. Et ce qui suit aussi, il y a aussi la prospérité qui en fait partie et il y a aussi l'enfantement pour ces personnes donc qui veulent de l'enfantement, qui veulent enfanter, qui veulent avoir de l'enfant. Et aussi il y a la liberté, le succès, il y en a beaucoup, il y en a plein. Alors toi qui veux la liberté, si tu viens et que tu reçois ta liberté, tu as la paix. Toi qui n'as pas de travail ou tu n'arrives pas à émerger, à avancer dans la vie, lorsque tu viendras et que tu recevras cela, tu verras que tu auras la paix. Si tu n'as pas d'enfant, que tu viens et que tu reçois un enfant, tu auras la paix. Alors toute personne a besoin de la paix dans sa vie. Viens et tu vas assister. Pour vous qui êtes des nouvelles personnes, venez recevoir le pardon de l'Éternel et recueillir la bénédiction donc l'Éternel a mis dans le temps pour que vous puissiez avoir la paix. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya continually mention to us, I guess, as he has mentioned, it is the holy temple or the holy house of the Most High God that warrants forgiveness of sin and also help us to attain salvation on the day of judgment. And therefore, the house of the Most High God or the temple of the Most High God that was built in Mecca, which is the Kaaba, it grants forgiveness of sin. Then the one that was built in Israel, in Jerusalem, the temple of Solomon, also grants forgiveness of sin. And these are the only thing that dwells or that could be gained in the 2 first temples that came. Again, the one that have come now in the nation Ghana, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, allow the scripture to be read to us in Haggai, which mentioned that this third house of God, its fame will supersede the former. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explained that yes, it means that this is wielding more power than the previous ones. Again, it mentioned that it is this place that he will grant peace. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, what is this peace that is being talked about? Is that when we go to the temple that is at Mecca, which is the Kaaba, we gain forgiveness of sin. The same way when we go to the temple of Solomon in Jerusalem, in Israel, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, we also gain forgiveness of sin. But this third house of God that have come now, or the third holy temple of God that has come now, it wields 7 different things, 7 key things that it gives to humanity. And that is the reason this grant peace to humanity and also wield power that supersedes the former. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, so on the first day of the festival, which is the Thursday, when we come around the holy temple, what we gain is forgiveness of sin. Then the second day, when we go around the holy temple, he mentioned that we gain healing, all form of sickness that we are going through in life. When we come around the holy temple, we receive healing. Then again, the third day is childbearing. Whosoever seek for child to bear, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, when we come around the holy temple, we gain that. Then again, the 4th day, we gain prosperity in life or progress in life. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, all of these are in the holy temple. Then the 5th day, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that we gain what is called dominionship or power. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is what comes to humanity. That when you want to be dominion, you want to gain dominion over a certain community or wherever you are, you want to gain power over everything that you do. This comes on the 5th day when you go around the holy temple. Then again, when we go around the holy temple on the 6th day, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explained to us that
What comes into our life is success in life. That whatever we do, we see it successful, we see it ending well. Then again, the 7th day, which is the last day of Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame was what we gain is becoming victor over whatever we do. And this is what lies in the 3rd holy temple of the Most High God that have come. And that is the reason everybody must make it a point to attain, so that we will attain all these things for our lives. Amen. Ghana no nyi wiase sanda ya Ghana ponko yi no basa amana mo yimpa yina yaraba ahaw na azo wo wiase yinara yakopon pie no be yini na atuo sana waka de so yakopon pie ne ba okokora be wiase okoro ha wiase so okon pie wiase a o ye wiase nya waso bi. Isaiah chapter 2 verse number 2 going. No papa den da ozi echiru no mono na wozi irazifi bepono bobo mbepono do na omama no do abo akoko yina do na amanaman bepem aba ho na aman pi bakase ota amanya wo be pi waso wokani humbra mayenko irazi bepono do yenko irazi Jacob yankopon fie na obecheche hen na kwan na ya nanto na api na yempere wo hwe yankopon asam Bible no kura na ahomaka one assessment obonso no bi ota modern api na yempere wo hwe yankopon asam yankopon asam mo oye no kwan oye kan ona so wo yempere mu obonso mto mbon chen bi wo no onye ho Bible no mu onye ho kura no mu ntina mi na wo bren osa api yankopon no pioto le ba sen ba ama bo bo hwe yankopon asam Oboma bibia kwaro nyahwe na Zion na mbrebe firaba ni raze asam efi Jerusalem na obobubu amanaman mu aten na waka aman pin enyim na wazo wanefo abobo nsoso na wazo wanepia abobo nso oman bere ma afodo ntia oman bi nso worunsia akozibio hwe adwumade kasi enyina temple no robeye to wama asube abewiase yankopon de pie no ro pie sunsun boni na pie omanyimu na wasiasi mo biade ntum nkaje adu opama omanyimu bio abana ma encho oman ibira aiboko amaho ensi obiara nsi damo apashe ya yebeye obiara ntase na mutana mo na mra. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que c'est une bénédiction pour notre nation d'avoir reçu le temple de l'Éternel. Et il nous dit lorsque il y a la maison de l'Éternel en une nation, c'est la joie. Et notre frère a médité dans le livre de Ésaïe 2, verset 2. Et il a été donné en prophétie que lorsque la maison de l'Éternel viendra, les gens viendront de partout et viendront marcher sur la voie pour apprendre la parole de Dieu. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous explique et il nous dit, lorsque tu as la parole de l'Éternel en toi et que c'est vérité, le diable n'arrive pas à s'approcher de toi, le démon n'arrive pas à s'approcher de toi. Et il nous dit dans le Coran et dans notre Bible, c'est que nos pasteurs, nos prêtres lisent et qui n'arrivent pas à mieux nous expliquer pour que nous comprenions, raison pour laquelle nous n'avons pas la bonne parole de l'Éternel en nous. Alors le diable s'attaque à nous et il nous utilise, il détruit notre vie. Mais quand tu as la parole de l'Éternel en toi et que la parole est vérité, Satan ou le démon n'arrive pas à avoir accès à ta vie pour t'emmerder. Alors il nous dit que c'est maintenant que la 3e maison de l'Éternel est arrivée au Ghana et elle est profitable et bénéfique pour le monde entier. Il nous dit qu'il a été donné en prophétie que lorsque le temps de l'Éternel viendra, il n'y aura plus de guerre sur cette terre. Et ces médicaments, personne ne pourra aller ailleurs pour aller chercher de médicaments pour venir. Il dit que tout cela, tous ces bienfaits sont dans le temple. Alors, lors de la conférence, il demande à tout un chacun de faire l'effort de venir à la conférence. Lorsqu'on parle de conférence, dans notre langue jargon, on nous dit que la conversion. Et tu viendras aussi pour pouvoir contempler la grâce et le bonheur, les bontés de l'Éternel qui y sont dans ce temple. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue to enlighten our knowledge with the knowledge of God, and he mentioned that yes,
as he's saying to us, the holy temple or the holy house of the Most High God that have come now, it is this that will warrant us to attain salvation on the day of judgment. And that we would say that we are very blessed and the grace has been upon us that the Most High God have brought his holy temple into the nation Ghana in this end of days. And that it is this that is coming to straighten our path and then keep us on the way of the Most High God in order to attain salvation on the day of judgment. Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo said that the scripture mentioned that it is this house of God that when it comes, it will see to it that war will cease on earth, or between men or between nations, war will cease. Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo allowing the scripture to be read to us in Isaiah chapter 2, verse 2 downwards, explaining that it has been said that the holy house of the Most High God will build on top of the mountains, and that nations will flee to it to go and say that they are going to learn the new knowledge of God that have come, and that it is that place that judgment will be passed and that law will be passed, and that humanity would cease from waging war against one another. They will turn their war equipment or war machineries into farm machineries, and that will see to it that peace prevail on earth, and that war will cease on earth. So Nyame Somafo said that it is a holy temple that the Most High God have prophesied that it will aid for war to cease on earth, and therefore we are privileged to have it in this end of days. Again, it is a holy temple which would allow all evil powers that are in the nation, the evil spiritual enchantment that we go in for, to live life. This holy temple will aid for all of them to be cast out. And again, it will also block all evil powers to flee from other nations into our nation, Ghana. And even when you travel to go for any spiritual assistance, you cannot enter into the nation with it. And all this will be done by the third holy house of God, or the holy temple of the Most High God that have come now. So Nyame Somafo said, it is this holy temple of the Most High God that will bring all this to humanity. Hence, we are very grateful and we are very blessed to have this temple at this end of days. Asumdien kam obiago ko akaya ahboa Yawoh ife jura ko kra botum aba ekesi wukure na dama apese bibia yin na chiribio apese bia nyo mema ha a se da wore odam apese nti meyira mkwa masapo oyiho mbo wi asimpo yin bebira na eba yetum mpabo dam le bia ya makan cheche mu kakra saya yetum mpabo na sunsun so bi da onche de yimpana ye beyipo no mo doro ha na no waban oba na meduero musu meyina fiudo na ho ato nti eboko tum mpabo ndo. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que cette conférence va débuter le jeudi. Alors, il demande à tout un chacun d'aller se préparer. Vous pouvez commencer à venir à partir de lundi et venir assister à la conférence. Il nous dit qu'il n'y a pas de convention quelque part où tu iras et tu diras que je m'en vais et je serai guéri à mon retour, à part cette conférence. Alors lorsque tu viendras, tu recevras des bonnes choses et ta bénédiction, ta délivrance. Il nous dit, va te préparer et tu vas venir. Et c'est l'heure de faire la prière du pouvoir. Donc, les Fanti ou les anglophones disent tout le monde païbo. Et il nous dit que lorsqu'on fait cette prière du pouvoir, toute personne qu'on impose les mains, il y a certaines personnes qui tombent en transe, il y a certaines personnes qui parlent. Ce n'est pas parce que ces personnes sont des sorciers ou des sorcières, mais c'est l'esprit qui est en train de détruire la vie de cette dernière qui se manifeste à travers la personne et lui, il chasse. Et il nous dit que cela ne veut pas dire que ce dernier est sorcier. Nous vous donnons l'information, le 25 décembre commence notre conférence, donc notre langue jargon, nous disons la convention. Et c'est pendant 7 jours. Et ces 7 jours, nous invitons tout un chacun qui a des problèmes, tu es fatigué, tu es fatigué, tu es dans la détresse et tu souffres beaucoup. Ne tourne pas le regard ailleurs. Tourne le regard au niveau de Ekumfi et toi. Et tu viendras au niveau de Rabbi pour venir passer ta conférence. Tu auras la paix et tu verras celui-là même que l'Éternel a envoyé. Donc son nom est Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo et tu auras ta liberté. Si tu nous prends en marche que tu veux regarder sur les réseaux sociaux, si tu as ta télévision canalisée, tu vas sur Adjenkwan TV et tu auras
tout ce que nous sommes en train de faire, tu vas nous prendre en marche. Dans le cas contraire, si tu vas sur les réseaux sociaux, Facebook, tu vas sur YouTube, tu vas sur Twitter, tu n'as qu'à taper Adjinkwan TV officiel et tu vas recevoir tout ce que nous sommes en train de faire. Si tu comptes venir et que tu ne sais pas comment tu y prends, si tu quittes au niveau de Accra, tu vas prendre un ticket dans un car qui va à Mankessim. Lorsque tu arrives à Apam, tu dis non que tu descends à Esochia. Tu descends à Esochia, tu empruntes un taxi. Tu dis non que tu t'en vas à Rabi, ils vont t'envoyer. Dans le cas contraire, si tu quittes aussi à Takoradi, tu prends un ticket du car qui va à Accra. Arrivé à Mankessim, tu diras à l'apprenti que tu descends à Esochia. Tu empruntes le même taxi, tu dis tu t'en vas à Rabi, tu viendras. Si tu veux appeler son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo au téléphone, tu n'as qu'à composer le 02 77 12 63 08 ou bien le 05 43 46 62 75. Tu es à l'intérieur de Ghana, tu mets le plus 233 qui est le code de Ghana, tu supprimes le premier 0, tu continues avec les autres chiffres et tu vas appeler. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo te recevra et tu verras de tes propres yeux la main de l'Éternel qui guérit. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ended the teaching by telling us that the house of God that have come now and its festival that would commence on coming Thursday, which is 25th of December, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is very vital in every life of every man. And therefore, we should make it a point to all go and prepare and come for the festival. And that there is no festival that exists on earth where we will say that we are going to this festival and that when we go, we shall gain forgiveness of sin, or we will say when we go, we will gain healing from the sickness that we are suffering from. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said there is no such a festival. This is the only festival of Most High God that when you come with your problem will be solved before you go back. And therefore, we shall all make it a point to come and then come to liberate ourselves individually with this festival that is going to be celebrated. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said again, as he's done, he will now come to the section of the power prayer. And the power prayer, as he has mentioned, he said he always explained to us that as the power prayer is being administered, people will be possessed by powers or by evil powers. And he said when this happens, it does not mean that the one who has been possessed with this evil power, the person is a witchcraft or a wizard. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is not what it means. Rather, the evil powers that are troubling the lives of such individuals, they are those that have come to possess the person, and then he will then cast them out. And therefore, as he will come to do that for us, as we see people being possessed, we should not think that they are witchcraft or wizard. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is what he will give to us. But all the time when he gives teachings, we urge you to go on the social media handles, sharing videos of him, and that is Adjinkwan TV Official. Adjinkwan TV Official is on all the social media handles. Again, you can call Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo on 0277 126308, 0277 126308, or call him on 0543 466 275, 0543 466 275. If you want to meet him in person, then he is located at the Kofi Utom in the central region of Ghana. If you are traveling from Takoradi area or Kumasi area, board a car that is heading towards Winneba Junction. Right after Mankessim, tell them you are light at Esochia. The same way if you are coming from Greater Accra area, board a car that is heading towards Cape Coast. Right after Apam Junction, tell them you are light at Esochia. At Esochia, tell the taxi drivers there that you are going to Rabi and they'll bring you to Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. It is said that what good would it be, what benefit would it be if we gain all things of this world and lose our souls to the devil? And therefore come and seek for liberation, come and seek for salvation. That alone is more beneficial than gaining all things on earth. Thank you.
Busuafo Nyankopɔn afahyɛ na ɛwɔ ne man miɛnsa no mu no mekyerɛ Israel, Arabia, Mecca ɛne ɔman Ghana mu no ɔman Ghana deɛ no aso ahyia Elijah Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh ɛwɔ mfimfini mountain Central Region ekunfi otom yɛhyɛ aseɛ efiri 25th December kopim on the 1st January 2026 na ɛyɛ Nyankopɔn afahyɛ a nipa bi a woba ne yie a ɔhawo bi a ɛda wo so no onsan ɛmfɛn kofi ɔyɛ kɛse ampa ɛde di kan yawada ewia no miɛnsa yɛbɛtena kronkron bia no ho akaakai ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn na najo 9 p.m. yɛkɔkyin kronkron bia no ho asere boniface efiada yɛ ayaresa memenenda ɛyɛ abawo kwesiada ɛyɛ abraboyie ɛjoada ɛyɛ tumidie ɛbenada ɛyɛ impuntu ɛna wukuada ɛyɛ nkunimdi meyi hu firim sɛ woyɛ kristoni sɛ woyɛ kremoni sɛ wonkɔ asɔre chidie bi a wo mu no meyi hu firim na Nyankopɔn afahyɛ aba ma wiase mu nipa nyina yɛkan wɔ Isaiah 2 Nyankopɔn fie ni bɛba yɛkan wɔ Haggai 2:9 ɛhɔ na wobenya wasomdue yɛkan wɔ Ezekiel 5:5 Nyankopɔn fie ni bɛba wiase mfimfin ɔman Ghana is the center of the world ɛna yɛ gateway to Africa asomdue ntontom som nkambom ɛwɔ mfimfin mantem Central Region ekunfi otom na ɛwɔ branches Somafo Yawoh kaso bohunu de no sura yedi minia so Somafo kaze mason mese rabbi ne yo mason apa ojo mason o me yo mason apa ojo mason Ojo mason, ojo mason, like ojo mason, ojo mason, ojo mason, apa ojo mason, 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 apa ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, para ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, para ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, para ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, para ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, ojo mason, para ojo mason. Elijah Yankupon, 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 don't wait me young, don't wait me young, don't wait me young, don't wait me young, and younger, I'm a young boy, young wa, young wa, young wa, young wa, young wa, I said, Nyayasa, 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 Asinsin, Owoyum, Onframum, Onsum, Opum, Wasasendo, Mawakutiano, Wakutiano, Wakutiano, maybe I will be around, maybe I will be around, maybe I will be around, Wamra, 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 Amen.
Amen. Mfimfin. Amen. Amen. Mfimfin. Amen. Amen. Bianye no. Amen. Amen. Bianye no. Amen. Oja. 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 Amen. Wenemu. 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 Amen. Oja. Amen. Amen. Ojo. Amen. Amen. Anyoro ho. Amen. Anyoro ho. Amen. Anyoro ho. Amen. Mfimfin. Amen. Mfimfin. Amen. Amen. Mfimfin. Amen. Amen. Mfimfin. Amen. Amen. Mfimfin. Amen. Amen. Oja. Amen. Amen. Wenemu. 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 Amen. Mfimfin. Amen. Mfimfin. Amen. Amen. Mfimfin. Amen. Amen. Mfimfin. Amen. Bianyoro ho. 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 Amen. Ojo. Amen. Oja. 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 Amen. Wenemu. 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 Amen. Ojo. Amen. 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 One class. Amen. So Somafo kaze Yawoh Somafo Yawoh kazo Bohunu de no sura yedi minua So Somafo kaze